Recording in progress.
ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയും ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കണം എന്ന് തോന്നുകയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത്. അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക റോഡ്, പാലം, IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് വികസനം എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയും കൂടെ പൊതുവെ നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് പണിഞ്ഞു, നല്ല രീതിയിൽ ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡ് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു ഏജൻസി, അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോ ടെലിഫോൺസോ വന്നിട്ട് കുഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതൊരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ കാണുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഈയിടെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജോണി ഒരുപക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, എങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പള്ളി അവിടെ വന്നു. പള്ളി വരുന്നതിലും ആർക്കും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം സഹകരണം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് അത്ര പാർക്കിംഗ് അതിനകത്തുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വഴി നടക്കാൻ, നല്ലൊരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊന്ന്, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ലുലു മോൾ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാഫിക് കഞ്ചഷനെ കുറിച്ച്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനിങ്, വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ചിറ്റൂരും ഉണ്ടായത്. ചിറ്റൂർ ഇവർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എതിർപ്പിന് കാരണം, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പിന് കാരണം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രോസൺ ആവും, നിൽക്കും. ബാക്കി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഒരാൾക്കൊരു വീട് പോലും പണിയാനുള്ള, പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് പോലും പണിയാനുള്ള അവകാശമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് മേളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ബ്യൂറോക്രസിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ, ജനങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്റ്റിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് വേണം. അതായത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം, ആ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാൻ, എന്നിട്ട് വേണം അതിനകത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് എത്താൻ. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ഥിതിയിൽ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അത് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഹാഫ് ഫസാഡായിട്ട് വരുന്നത്. ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ടിൻ്റെയും കുറച്ചും കൂടെ, ഇപ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഒരു സാധനം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പിന്നെ ഹൗസിംഗ് കോളനി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനവും, ഒരു ആരാധനയിലെ പോലും ആ പ്രദേശത്ത് വരുന്നതിന് ഒരു പ്ലാൻഡ് വേയിലായിരിക്കണം വരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ലീനിയൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിലേ. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും, ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തൊരു 10 കൊല്ലം 12 കൊല്ലം കഴിയുന്നു. ആ ഡിലേക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. എന്താണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് UN പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2030, 2016 പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ്. 2030 വളരെ സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഒരു പിന്നെ ലോകമുണ്ടാവണമെന്ന് ആശിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ 17 ഗോൾസ് ഉണ്ട്, 169ഓളം ടാർഗറ്റ്സുകളുണ്ട് അതിൽ പോവർട്ടി മുതൽ പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ദ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന 17 പിന്നെ ഗോൾസാണ് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പേപ്പറുകളിലല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ നമുക്കവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം. പലപ്പോഴും നമ്മളത് വളരെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചില അപ്രോച്ചിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്.
നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സായി മാറേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സർവേസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഡെമോഗ്രഫി, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പിന്നെ രീതി നോക്കും, ആൺ പെൺ തരംതിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡെമോഗ്രഫിയും അവിടുത്തെ ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാൻ, ഇപ്പം നടക്കുന്ന എന്ത് പിന്നെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസും അതിനകത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം വളരെ ഗൈഡ് ലൈൻസൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. UDPFI DPFI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസും അതിനകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനം വളരെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലതാനും പലപ്പോഴും ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളൊന്നും തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലതാനും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നവർ അതിനകത്തിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണ്, അത് തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു ജനങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൽ മാലിനി മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. അത് കുരിറ്റിബ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രസീലിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഒരു തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പിന്നെ കൺട്രിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. സാവപ്പോളയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും മാഡത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെസിപ്പേഷൻ ഓഫ് നോളജ്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ നോളജുകൾ തന്നെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് IRTC ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുണ്ട്, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ട്രെയിനിങ് സ്കീംസും ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സ്കീംസ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്, അതായത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കീംസ് പോലും അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ പോലും ആ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പിന്നെ തുരുത്തിക്കര എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. മുളന്തുരുത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അവിടെ അവർ ഒരു പരിധി വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ അവിടെ സയൻസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അവിടെ പല സാധനങ്ങളും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അക്വാപോണിക്സ്, പിന്നെ മണമില്ലാതെ കോഴിയെ വളർത്തുന്ന രീതി, പിന്നെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവരവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തന്നെ നടത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൃത്യമായുള്ള ധാരണ വരികയും ആ ധാരണ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് റൂറൽ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ നമ്മുടെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റായിട്ട് എടുത്ത സാധനമാണ്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സംഘപരിപാടി, ഏത് പരിപാടിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ പ്രദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക, സംഘപരിവാർ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി മേഖലയിൽ കോർപ്പറേറ്റൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. എങ്കിൽ പോലും ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറകോട്ട് എത്രത്തോളം പോകുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരും. നമ്മൾ എത്ര പ്രതിരോധിച്ചാലും അതിനെ എത്രത്തോളം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് വളരെ ഖേദകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ഒരു പ്രോഗ്രാം, അവിടുത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടപെടുകയും വേണം. ഇനി ചിറ്റൂരിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് ഞാൻ പറയാം. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വിൻ ടൗൺ ആണ്. അതിൽ 14.71 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. 29 വാർഡുകളും
32,298 2011 പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2200 ആൾക്കാർ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. 78% ഒരു ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ സ്ട്രീമാണ് അവിടെ അതുവഴി പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അവിടെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വളരെ വളരെ ദൗർലഭ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എൻ്റെ ഔട്ട്കം ഇംപ്ലിമെൻ്റബിൾ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ആ ഇംപ്ലിമെൻ്റബിൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് സാക്ഷരത എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററസി എന്നുള്ള ആ വേർഡ് മീനിങ്ങിലല്ല, നമ്മളുടെ അറിവും പരിചയവും അവരിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു സുരക്ഷ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാക്ഷരത, ജലസുരക്ഷ, ജലസുസ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സപ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഒരു ബ്രോഡ് ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ, ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്, ഹൗ ഇസ് ദ കീ, what is the importance of this process from larger perspective, specific sectorial opportunities, challenges and opportunities, അത് മാഡം പറയും. ദെൻ ഹൗ ദർശന ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ്. അവസാനത്തെ നമ്മളുടെ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദർശന മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം, എങ്ങനെ അവരുടെ സഹകരണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളുടെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ മാലിനി കൃഷ്ണൻകുട്ടി, അർബൻ പ്ലാനറാണ്. സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. നിലവിൽ IIT മുംബൈയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഡ്ജുനൻ്റ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ഡേക്കേഡ്സ് 20 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് 7 അർബൻ പ്രോജക്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്, റീജിയണൽ പ്ലാൻസ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ 2018 PhD എടുത്തു. ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് മുംബൈ. ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. MArch സിറ്റി പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട്. കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മളുടെ 6th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും മെമ്പറായിട്ടുള്ള, എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ആളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡോക്ടർ മാലിനിയാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ അർബൻ പ്ലാനിംഗ് എന്നുള്ള മേഖലയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മളതിനെ മാഡത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാഡം, വെൽക്കം ടു ദി സെഷൻ. അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ജയരാജ് സുന്ദരേശനാണ്. അദ്ദേഹം അർബനിസ്റ്റ് പ്ലാനർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 1 പേജോളം ഉണ്ട് ബയോഡേറ്റ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും. എൻജിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു, BArch. അതിനുശേഷം MArch സെപ്റ്റ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നെടുത്തു. അർബൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ്, MSc സിറ്റി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, അത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. PhD അവിടെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമി UK വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തമായ 1-2 പ്രോജക്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1-2 എണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, ജയ്സൽമാർ, ജോധ്പൂർ, ഉദയ്പൂർ, രാജസ്ഥാൻ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ. അറക്കൽ പാലസ് ആൻഡ് എൻവൺസ് ഏരിയ കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം, അത് UNESCO അവാർഡ്
നേടിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്, കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആർക്കിടെക്ട് അനുപമ ശിവറാമാണ്. മാഡം GEC തൃശ്ശൂർ 2012 ബാച്ചിൽ പഠിച്ചു. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് 2015. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് 7 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം മാഡം വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതെ, കിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതെ, കിലയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസിഡൻ്റ്ലി പിന്നെ മാഡത്തിന് നമ്മുടെ പിന്നെ ദർശനയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. മാഡത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് 2012 ബാച്ചിൽ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്, ഹരികൃഷ്ണൻ. ഇനി ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ ഭാരവാഹികളും കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള സംവാദം ആരംഭിക്കാം. ഓവർ ടു യു ഡോക്ടർ ജയരാജ്, പ്ലീസ്. കേൾക്കാവോ? Am I audible? Yes. Yeah, Malini, please go ahead. Malini, Malini, please. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. I'm going to try and share the screen. Okay, so so shall I start then? Okay, thank you very much for this invitation. I'm going to be speaking in English. Apologies for that. Thank you very much to Darshana for this invitation and this opportunity to share what we have embarked on in Chittoor Tathamangalam. So the way we have structured this morning's conversation, these talks, is that I'm going to be starting the presentations with the kind of focusing on what is the nature of the solutions, what are the ways in which we can look at what Rakesh very nicely described, the set of issues that surround sustainable planning. So I'm going to be looking at, like he said, my experience in Curitiba, Brazil. I was there briefly about nearly 3 decades ago, just after my master's in planning. And what I'm going to share today is thoughts about what the success story of Curitiba tells us in terms of what the nature of solutions should be. And this is something that is part or kind of informs the work, in a sense, is very similar to the kind of work that we're attempting in Chittoor Tathamangalam. And it is something that we are definitely looking at the local context. We are centered on the local, and that is what the title of my talk is. How do we look at solutions from the place? And just again to put in context that our work, while we're looking at solutions, when we're looking at Curitiba and where its solutions come from, how do we address this complex
sustainability, complex idea of how do we achieve sustainability and sustainable planning, we of course have SDG 11 to kind of frame that, to say that we are going to try, we should be trying to make our cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. But it doesn't give you, the hows of it, right? And Curitiba story starts in the 1970s, and in just 20 years, the solutions that I'm going to share with you have matured in just 20 years. So in a very short time period, it gives us some ideas of how to move towards sustainability. And we'll move on to Curitiba, just to give you its location. It is to the south of Sao Paulo. It's the capital of the state of Paraná. Today home to 1.9 million people, and with an area of 432 square kilometers. It tops many lists and has consistently been doing that since the 90s. It is known as the ecological capital of Brazil, and it's the most prosperous, it's the greenest, it has the largest number of square kilometers of green space per resident in the world, something like 64 square meters. It's got the Sustainable City Award, multiple times. It also, very interestingly, like Kerala, has the highest literacy rate. Okay, but unlike Kerala, has in Brazil, among Brazilian cities, has one of the lowest unemployment rates. So it seems to have got its story right. It seems to have got its act together and has addressed many of the problems that continue to plague other Brazilian cities. And how did they get there, right? The person behind this success story, the chief architect of this story of transformation, is an architect, Jaime Lerner, who is no more. He passed away in the middle of the pandemic, and unfortunately is no more with us. But he's left some of his methods of what he tells us, and he's coined this term called urban acupuncture. So as we think about solutions, it's very useful for us to kind of look and learn, maybe, or attempt to understand what he means by that. He coined this word urban acupuncture, which says that in planning, just like as in medicine, in urban planning, it's also necessary, he says, sometimes to make the city react, to poke an area in such a way that is able to, that you can help it heal, improve, and create positive chain reactions. So essentially, in his mode of, in the way Curitiba's solutions have, how they've acted, this team of planners, that they choose a particular area to intervene and poke it, in order to set along a chain of reactions. And I wanted to start the talk not with the solutions themselves, but to kind of look at what the characteristics of those solutions are. And what we see is if we try to list, what marks these solutions, you find firstly that they are typically very simple solutions. They're always local. They're cost effective. And they're also quick in execution and impact, So these mark them apart. And finally, that they're always ecological. I mean, they seem to bundled into them are ideas and notions of taking care of nature, surrounding environment. So the solutions are always simple, local, cost-effective, quick, and ecological. And then when we look at what is it that is at the core of the problem-solving impulse itself, we find that, typically there is a addressing of real needs, looking at the entire complexity, not just some abstraction of a need, but actually addressing real needs of people.
Secondly, counting on people. People are part of the solution. So counting on people instead of just counting people, these many numbers, people as not as numbers, but as real people who are part of the solution. The third is a convergence approach to problem solving. So every solution that you see in Curitiba solves more than one problem. So this is at the core of, if you look at any of, and I will, as I detail it out, you will see in each of the sectors the solutions that they have attempted, that there is always this convergence approach to problem solving. And another very interesting impulse that we see in the Curitiba example is a responsiveness and a flexibility that to urban management and planning. So they're not afraid to say something is not working, let's change it, let's fix it. There are opportunities it's understood that you will try and maybe fail, and then you will modify. Okay, so you will see, so that's another a key aspect of the problem solving impulse. And lastly, you will give good incentives to all stakeholders to ensure that plans work. You understand where the barriers are. When somebody is not willing to come on board, you try and see what is it that will incentivize them to come on board, and you provide those incentives. So this is, I think, just to frame it, because as technical people, we are always looking at solutions. It's useful to understand how these solutions in Curitiba are different, or by foregrounding the nature of the solutions, maybe we will be able to think about them and bring them into our own work. So I thought it's useful to start there with looking at the nature of problem solving. So today I'm going to cover, there are lots and lots of wonderful solutions that Curitiba has come up with. Its most famous is the BRT. It introduced the bus rapid transport to the world. But I'm going to, and so there are a lot of strategies. It's well known, the most well known, of course, being BRT, but in all sectors, you'll find there have been very interesting interventions. Today, I'm going to just focus on 3 of them. So I'm going to look at flood control. I'm going to look at mobility, bus transport, and solid waste management, which I think all 3 of these issues are something that cities in Kerala and can learn from, or cities in India can learn from. There are problems that we are all plagued by. And to start with, this very interesting story in the 1970s, Curitiba annually would be flooded. It has 5 cities that go through it. The blue lines are the 5 rivers, 2 on the periphery, 2 in the others going through the center. And they had funds. Brazil cities, you find that the nature of funding is just like in Indian cities. You get federal funds, you get central funds for things like flood control, for river management. When Curitiba got its money to manage and train its rivers in the 70s, it actually decided to do something different. And Jaime and his group actually created a whole system of open spaces and water bodies. So they created holding ponds for excess water wherever they could carve out some space. And they created this network of blue and green infrastructure along with a public afforestation program. They gave saplings to the citizens and said, please plant more trees. So it is a combination of reserving lands, all the green floodplains wherever it was possible, especially on the periphery of the city. In the master plan, land was actually marked and zoned for green. So what you see here is this wonderful lake, the Lake Barigui, close to the heart of the city, just one large lake, which actually holds the excess flood water and also creates this wonderful park for the residents of the city of Curitiba. So what you see is over 20 years, a whole network of parks, as many as 28 parks of various sizes, the largest ones on the periphery, which are the floodplains,
and then the small ones scattered right through the city, and wherever possible, some a holding tank for the lake created to hold the excess water. So you get these, so the open space gets enhanced from 1 square meter when they started in 1970s to now 64 square meters per person. These are some images from the time I was there. You can see that there are range, every neighborhood has different kinds of parks, and you also see some very interesting theme kind of parks. Now, these are because there are certain European immigrant localities in Curitiba. It's a city of European immigrants, also the largest Japanese group of immigrants outside of Japan is in Brazil. Curitiba has a fair share of them. So you have the Japanese park, you have the Polish park, you have the German park, and so on. And you also see now, they are just like these images look so wonderful, and you wonder how do they manage this. They are in a way always crying about money, that they don't have enough money. And I always think that in Chittoor I hear the same story, we don't have money, and Curitiba is the same. So how do they manage to maintain these parks? And the story, again, very, very interesting, that they decide to have a municipal shepherd and his flock of 30 sheep that rotate park to park and keep the lawns short, feed on the grass, maintain. So they don't have money, okay? And so this is one story that you want to manage flood control, you get a bunch of money, but you transform, you plow it into securing land in the master plan, and you create a system of parks and not your typical training of the river. Deepening of the river channel. Instead, you create this network for the whole city of open of parks and of water bodies. Today, it has become this blue-green network, and we talk about in urban planning. We talk quite routinely about creating a blue-green infrastructure in the city. But this is something that was initiated in 1974, and by 1990 was already in place. And very much instituted into the master plan. So I would say that Chittoor Tatamangalam is having its first master plan. It's a great opportunity to think of what you want to secure and what you want to create for the future. So Curitiba example is particularly pertinent here. And the second sector that I want to talk about, what Curitiba did about solid waste. And here again, very interesting, Curitiba had started this idea, like we are constantly saying we need to segregate the waste, that's the key. They got the children involved, and the program was initiated through the schools. There was there was a cartoon family, the Leaf family, which children were introduced to, and the children were asked to segregate the waste at home. So it became something that you empower the next generation to take the lead and to understand what it means and why you should segregate waste. So they started that in the early 80s, and what you find is they with segregation comes this at that time there was they were trying to also get, so while they started this process in the middle and higher income neighborhoods, they found that in the lower income settlements, in the informal settlements, it became very hard to get the segregated waste. And they tried many ways of trying to get people to segregate their waste, but they were not very successful. So at one point in the area around Curitiba has oranges, and there was an excess of orange crop, and the farmers were letting it rot because they were not getting the price. So Jaime Lerner and his team actually stepped in and bought the oranges, the excess oranges from the farmers, and they created this food for waste program for poor families. And this is how this program started, that on one hand you had a surplus, on the other hand you were always constantly trying to collect waste from the slums. And at that opportune moment when you have this excess food, the municipality stepped in and creates this program where it asks the slum dwellers, and then offers this exchange that you give us a kilo of your waste and we will give you a kilo of food
in this case, it started with oranges and very soon moved into an exchange of ration, a balanced ration box per family and so on. So it is per kilo of waste. Very soon what you see is slum dwellers, the informal settlers were lining up to hand over their waste the moment they heard the bell tingling for waste collection. So this is called the green exchange or the cambio verde. So there were many such initiatives, and some of these initiatives have continued and they've got deepened. So when the school academic year starts, there is a waste in exchange for school books, and there are many programs that run piggyback, on these existing programs. And this segregating waste, they say they continue to segregate 70% of their waste. They've not achieved, a full segregation, but it's always a challenge. I mean, not all communities are fully covered and so on. But what is interesting is that they have deepened it. Okay, so you now have a 5-bin separator, and very interestingly, so they separate glass, paper, metal, plastic, and non-recyclables. And then what they have done is recycling is now part of everything else they do. So they recycle glass bottles, and then it makes its way into garden lights. They have such a network of open spaces. They recycle telegraph poles and metal scrap for buildings. I'll show you some examples. Old buses, and that's part of the transport story, have now got recycled as mobile classrooms. Old factories are reused for other purposes, those that were especially there in the floodplains around the rivers. And even their quarries are recycled as vibrant public spaces. So here's one example of an open university for the environment, where there is the structure is built with recycled telegraph poles, built in 30 days. It offers courses to citizens across all walks of life on environment. So every citizen, whether he or she is a taxi driver or a street sweeper or a student, they would have all done a course on environment at the Open University. Similarly, Kuruchiba had a dearth of public spaces. Here is the wireframe opera house. I've actually even attended an opera here, built in just 2 months from recycled materials, metal waste, and it seats 30,000 people. Wonderful spaces. Here's another double quarry, which has become just a large public park open for boating and hiking. 2 quarries connected. They have recycled landfills. So an old landfill is now a botanical garden. The process of each of these, this transformation is also very interesting. Here you had an informal settlement where the children in the neighborhood, the children from that informal settlement were integrated into managing this botanical garden. They gave them training in gardening and also gave them some employment. So interesting stories there. And I'm moving on to the last sector, which is public transport. Again, I feel that when you see the images, you tend to forget where they came from. And the public transport story is very similar to where we are in Kerala. It's run by private operators, and there was a fleet of buses, and typical situation that you have in Kerala today. What they did was it's a radial town, so the center was very congested, and through the master plan, there was a shift made to move into structural corridors that then became dedicated bus routes, the BRT corridors. But at the core of this impulse to also create this structural axis was that the downtown historic center, there was a threat to have a flyover through the center because there was so much congestion at the center with all the activities located there, the commercial CBD being there. It was actually not just the BRT that came about. So there's a master plan intervention. There is of creating these linear axes and kind of
pushing growth along the structural corridors. You allow high-rise development along the structural corridors on which the BRT is run. But at the core of this impulse is also this idea that we do not want our historic core to be destroyed. So they made the core pedestrianized in the 1970s, very, very early. You don't hear of any other place where they're talking about pedestrianization of the central commercial street. And that's something that Kuruchiba did. And they said that let's make shopping something that is pleasurable for the shoppers and not that they have to compete with the cars. So it was resisted, and yet very soon, once it was implemented in very short span, 72 hours, they took over 2 blocks and showed them, what this looks like. And what we see is then people understand that this is something that is valuable, and then the whole street is converted into a shopping street, pedestrian shopping street. Now, this is on the left is what you see, the mess that the old radial structure was, and streamlined to create a hierarchy and also a system of buses, that run on the central structural axes, and then there are feeder lines, there are interdistricts connecting across the structural axes, and you can see the colors here. The red line buses ran on the main spine, and then there were interdistrict buses were green. So initially, even though there were private operators, in the first year in 1970, in the first year in 1974, when they started, they introduced a very short 20-kilometer stretch of street and of BRT corridor, and today it's a really huge network, and 80% of the people use the bus network. In the early years, what they did was just told the private operators, you have to use these color codes if you're running on these routes. And as money and, as they gathered the funds, as they moved on, what you see is instead of really wide roads, they use, instead of, say, a 60-meter wide road, which was originally proposed in the early master plan, they reduce it to 3 20-meter roads. So the trinary road system is introduced, and sorry, I don't know how I can get rid of this. Okay, so anyway, so then coming to this, I think I'm on the last few slides here. I'm very sorry about this. Just to give you a sense of the color-coded buses that are now there, the silver lines, there are speedy buses. So they have deepened the whole, on each of these sectors. After they start certain initiatives, they go deeper and deeper and design it more and better and better. So over the years, there have been a series of innovations. What you see here is tri-articulated buses, because the loads on the bus became too much. They introduced what they call the bi and the tri-articulated buses, added buses almost to make a train. Now each bus, the tri-articulated bus, can hold 270 people, and to reduce embarking and disembarking times, what you find is you create a very interesting design for the bus stop itself, where people climb up and wait, and then you can embark at the same level as the bus, and you reduce time embarking in getting on and off the bus. So today 2 million passengers ride the bus, and the bus routes, there are 5 major routes, and 74 kilometers of bus of the bus routes are present. Okay, so more innovations. If you want to change lines, the tubes themselves become terminals that you enter from one tube and you get onto another bus.
So lot of very interesting innovations, a simple hydraulic lift to make the bus stop accessible, and to come back, I mean, that's the in terms of transport, and to come back to reflect now that you've seen the solutions, to reinforce the fact that these solutions are simple, local, cost effective, quick in execution and impact, and always ecological, right? So, and like I said, they address real needs of people. They count on people. There's a convergence approach to problem solving. So if you're trying to handle the solid waste problem, you're also handling the health of the slum dwellers, or their need for a balanced diet, and so on at the same time. And there is a responsiveness and flexibility. I've not gone into the details, but there have been changes made if something doesn't work along each of these sectors and the solutions. If we look at the approach to problems, I think there's something to learn there, that these problems, Jaime has always said that problems have to be seen as opportunities for change. You have an issue, see it as an opportunity, not as a headache that, how do we deal with this? But really, how can we resolve this? How can we see it positively? Problems are broken down into manageable parts. So, it's not that, he used to always give this example, there were always street children in Curitiba, as in the rest of Brazil, and he would say, okay, don't tell me that there are 500 children who are homeless or on the street. Tell me, can we break it down and say, okay, out of that, 20 of them actually have families, but they, they don't want to go there, or 40 more are orphans. Give me the details, and then maybe we can find solutions for each of those. And problems can always be anticipated and turned around. So there have been situations where there is an open space, but which was threatened by, say, some informal settlement. There was a chance that it would take over the floodplain. So while you secure the park, you also then speak to that group and try to find space for them for housing. Okay, so this kind of very much ear to the ground and understanding what the local issues are central to Curitiba's solutions. And I'm going to end with this wonderful quote from Jaime, where he says, if you want creativity, cut 10 from your budget. If you want sustainability, cut 2. Thank you. Thanks, Malini. Over to you. Yeah, thank you. Hello, everyone. I might sound a bit rough. It's 5 o'clock in the morning. Am I audible? Yeah, thank you. Yes, yes. In English, just to keep the continuity of the conversation. So firstly, thanks to Darshana and all the people in Darshana for inviting us. And thanks to Rakesh for the introduction. Let me get on with the task. So let me share the screen now. So my talk has 2 parts. There is a 1-minute gallery just showing some images from Chittoor. Just random images from, it's not well documented, so obviously it is not comprehensive, just to get the texture of the place. And then we'll talk further. So let me share the screen now. Can you see now? Yeah? Yes. Can you see my screen? Yeah, great. Yes. Okay, so 1 minute, I'm not talking anything.
Okay, great. Thank you. Can you? Okay, no, this is an issue, right? Remove this to the side. Can you see me? Can you do yes, full screen? Can you do full screen, Gerard? This is the. Oh, yeah. Let me see how that works. Is it okay? Better? Yes, yes. Okay. So, Chittoor Tattamangalam is a 114-year-old municipality in Palakkad of 14 square kilometers. And according to census 2011, it is 32,000 people and 0% decadal population growth rate. 60-65% of the total land use in Chittoor Tattamangalam is agriculture. It was made a municipality by the British for various reasons. Independent India's census adopted the settlements category of the colonial government, which resulted into Chittoor continuing with the urban side of the census accounting. As a consequence, Kerala Town Planning Department started making various plans from 1990 and eventually got submitted with the master plan in 2021 for publications, inviting objections and suggestions from the public. Now that is a master plan map. It's the proposed land use from the master plan. It has the following features, which all Indian master plan templates have, which is, first of all, it comprehends and plans for a bounded town rather than a relational and regional geographies where people, material, money, water, traffic, etc. flow and move across diverse boundaries rather than stay bounded within the municipal boundary. It controls land use, regulates buildings. It proposes random infrastructure projects. In the case of Chittoor, is lorry terminal market. Then it widens roads, draws bypasses and ring roads and parks. And it primarily aims mainly to decongest. These are the typical characteristics you will find in any Indian master plan, city master plan. Now, it is not only disrespectful to the entire population, but also significantly damaging, as we have in India damaged our cities and towns and settlements through planning by imagining that we do not, have already planned or already there is a logic. We forget there is a logic to the terrain and just plan over them. So it's an excellent example of how things should not be done in planning in 21st century, and knowing that is half the task of making sustainable planning done. And I'm going to enumerate a little bit of that, and it's very important because knowing what's not to be done is extremely important, and that's half the task done anyway. Firstly, it is unscientific. There is no contextual analysis. For instance, the ring road that you see here, this is supposed to be a ring road. This dotted line is a proposed road, and from a center, this is only 5-minute walk from the center. That is Anikot Junction. It's outdated. It uses 2012 spatial data. Census we can understand because there is no 2021 census released yet, but it uses 2012 spatial data. And needs to consider the implications of flood, climate change, lessons from COVID, etc. that we have seen in the last many years. It is erroneous, the spatial database is wrong. Extremely damaging in the sense of road widening proposal will almost annihilate the retail economy. It's made without any people participation, despite the 2016 Act, Kerala Town Planning Act, insist public participation in not just after the plan, but before the plan is made. It's very disrespectful to people in the sense, religious and cultural grounds, community ritual and social commons lands, weavers' land, temple lands are to be acquired for parks. People are spoken for. For instance, a chapter on Smart Chittoor says Chittoor want to grow leaps and bounds, but it doesn't say who said that or who is saying on whose behalf. It is published and presented in English in a place where not even perhaps 5% of the people speaks English. And that is the story with all Indian master plans. It's completely presented and published in English. It is not integrating. For instance, there are ongoing projects, state and national missions and international campaigns, they're not integrated. It's damaging and unhelpful to the poorest people. It doesn't address questions of caste at all. For instance,
So, for instance, the analysis speaks about, people from SEST background or poorer people are towards the inner wards of the municipality, but then land is reserved for their land is reserved, without any change. It's green. Housing questions are not addressed. Heritage basically means Savarna questions, Savarna heritage. Government buildings, for instance, don't need any regulation in the plan. It can come about displacing all its parking or anything. It can come about by closing ponds and water bodies. It's not regulated. There's a huge hope another Plachimada waiting to happen. And it's irrelevant to Chittoor. Proposals are general template, not at all Chittoor specific, Chittoor and Tattamagalam specific. And firstly, and it is too metropolitan, and it doesn't suit this kind of a place at all. This is the kind of plan you will see if you take a Bangalore plan, which is a city of 10 million people. It has arrested most construction in Chittoor Tattamagalam limits because the draft plan is in force now, and it's a road widening, ring road and land use zoning proposals means no development are now permitted alongside those roads. Let me show you the another one on that. Yeah. Now this is a page from the plan, a section on social backwardness and a proposal for a rehabilitation center. Now, if you read this, it is a common center to accommodate all categories of challenged people, which include disabled, aged, widows, deserted, destitute women, orphan children, HIV-affected children, street children, child labor, etc. Now, it's the only place where women is mentioned in the plan. Widows, deserted women, destitute women to be rehabilitated. One wonders what is to be rehabilitated. I mean, is this the kind of plan that we should write on 21st century? Something that we have to really think about. In my paper on decolonial reflections on urban planning in India, it is published in Area Journal. There is a link from LSC that is free download. I argue that colonial relation objectifies people as incapable of governing themselves, incapable of imagination, reflection, and design of their own destinies, but as if people only possess habit and culture. So they became object of development by detaching them from their context, because the context is assumed to have nothing of value. Planning and most development policies assume this task as an external agent exercising power to do this. Master plan in India are exactly these kind of agents of continuing colonial practice. First of all, the word master plan has to do with, the relationship between the slave and the master. It is like a thick blanket with its own logic of warp and weft overlaid on the contours of real life relations and people. So the municipality appointed an advisory committee, and we happen to be part of it, and along with Niranjan and a few others, Sudesh and quite a few others, and we collectively developed and agreed on strategies that start from the real contours of life and relations in Chittoor Tattamagalam, including the political manifesto of the current municipal government. At this point, I want to give a shout out to the collective involved. Malini and I joined with Anupama, Sudesh, Niranjan, Richard, Kalyana Krishnan, Professor Mustafa, and municipal office bearers, including Vice Chairman, Chairman, and Ajit, Secretary of the Chairman. Now, I'm going to spend some time to talk about the process, and we can, engage with the specific questions that the sector poses at the end. Now, this planning process integrates, firstly, people's priorities and aspirations. Because, as I said, 2016 Town Planning Act insists on participation. It integrates local priorities, local political priorities, which is a political manifesto. It integrates expert advice and understanding. It tries to integrate ongoing project and already existing policies and programs. It wants to integrate opportunities, priorities, and guidances from the state and national missions, and from international agencies, conventions, and campaigns for resilience and sustainability. Now, there are many avenues that came out as a consequence. So people's priorities are collected through establishing diverse spaces of integration. For instance, the draft plan was taken to people on Ward Sabhas online, 9 in-person cluster level meetings held to explain the plan in detail, all in Malayalam, and we asked for objections and suggestions. About 1,200 and odd objection suggestions written received, organized sessions for in-person hearings, so a large number of people came to that. Then we have 32 focus group meetings,
and 4 implemented so far that varied from children, women, to the Padashekara Samiti, which is the agriculture collective, and so on. And all the planning procedures are conducted and issued and discussed in Malayalam, and the plan will be published in Malayalam. So that's an example of the children-focused group meetings. I would say that Chittoor Tattamangala municipality would be the first place, perhaps in the world, collected its children to ask what they want in the city's plan. This was the first meeting. The political priorities are integrated through bringing the manifesto items into the plan, like the bus stand and others. And the process is delivered entirely by foregrounding the political actors, the chairman, the vice chairman, the councillors, etc. Expert advice is integrated through various methods. For instance, Anupama is there, so she's a local coordinator, she's a planner. We are waiting for approval from Kerala Institute of Local Administration for appointing 2 more planners. Professor Richard is an expert on GIS and geographer from Chittoor College. And Richard is helping to fix the errors in the data map, in the base data, and also to update the entire GIS database. So that basically establishes local capacity. There is there will be a local capacity on GIS in Chittoor. Then we have brought in many others, Shri Kumar, who's a head of World Research Institute, traffic, to help Professor Pradeep from IIT Mumbai on waste management, Professor Anjana from National Institute of Technology, Calicut, for landscape ecology, Intact coordinator, Arun from Palakkad, etc., etc. We got a full month studio from all master students, housing, environment, planning, from Trivandrum Engineering College to run a project there. And we got the report. Then there are, planners working through, and at the end there'll be a collective charrette that will be organized, where local officials and politicians plus experts coming together to talk about the plan, or to develop the main aspects of the plan. And then, existing programs. There are many projects ongoing. You take any particular place in Kerala or in India, there are many projects ongoing which has no connection with the plan at all, and this is the biggest issue. So we try to reach out and collect details of various ongoing programs and projects. We have junction improvement, river edge development from the tourism department. There is bypass projects already ongoing. None of these are integrated with any master plan. So this is what we wanted to do. We collect the reports and details from the municipality. There are other kinds of programs in the municipality, like biodiversity program, disaster management plan, solid waste programs, sanitation, ponds cleaning, bus stand, crematorium, school breakfast projects, so on and so forth. So to bring these together. Then there are state and national level missions, Sujita mission, Amrita mission, and so on and so forth. Then international conventions, for sustainability and resilience, like what we saw now, UN Sustainable Development Goals, for instance. So those all of that we influence. Some of the projects we try to go to the state government organizations like PWD, Tourism Promotion Council, and convince them that, please work with us to integrate that with the plan. And we kept broadly the central values and priorities for the plan as equity, resilience, climate change, and thinking about more than human. And all of this will be integrated into the plan priorities and projects finally during a charrette in November, where local experts, regional experts, politicians, and people will come together to develop it. And the idea is to convince the government to adopt this plan instead of the far removed template master plan document draft that is published by the municipality now. Now, such a grounded approach, of course, raises many contextually relevant sectoral questions. So, for instance, I've only listed some, but and I'm not going to read out all of it. We can talk in detail if there are interest. So, for instance, the traffic question is not really about road widening and bypass, but really about mobility. Old people can't walk in Chittoor. Children cannot walk in Chittoor. The road has become really dangerous. There is no space for parking and cycling. There are accident hotspots. What do we do with those?
Similarly, river strategy, like, or there are more than 100 water bodies. We saw in Curitiba, they dug ponds to solve the flood crisis. What we are doing in India is fill our ponds and create flood crisis. Whoever lived in Bangalore or any bigger city would know that the main reason for filling, for the flood is really filling up of the ponds or the water bodies or lakes or whatever you call it. Take the case of Bangalore. Bangalore had 600 lakes. Now only less than 200 survive. The rest is filled up for bus stand, high courts, all kinds of buildings. Similar questions are being faced by places like Chittoor, the smaller towns. We have more than 100 water bodies. What do we do with that? So there is already flood control system there, which, it becomes invisible. Or what do we do with the irrigation canals in 20 years' time? Can we think about large parks along the river? Can we connect diverse public spaces? What kind of a sanitation strategy should be there? And wastewater strategy? Can we integrate that with, public space provision? Can we think about decentralized sanitation? Because, the total grid system is completely impossible, expensive, and does not work in India. Should we do land use control? What do we do with the Paddy Act, the Wetlands Act, right? For the land conversion in the next 20 years. Most of Indian cities are a violation. 80% of land use in Indian cities are violated. My PhD is on violation. And the way violation gets deeply connected to all other issues that you face, we really don't understand at all. So what do we do with these, the change of land use? How about the questions of caste, gender, and ability-based exclusion, discriminations? You don't see women in Chittoor after 7 o'clock, for instance, in the evening. And there are various kinds of gender caste exclusion. What about built heritage? Can we think about ecological heritage? Are festivals part of heritage? Are these ponds part of heritage? Should we use the conservation part of the Town Planning Act to think about heritage in this manner? We don't have clear idea of employment roles. How do we think about economic development? What should traditional craft industries do in that? Weaving, pottery, and so on and so forth. Should we think about inward investments? Should we think about regeneration and empowering existing capabilities? What kind of landscape ecology strategy? If you go to Chittoor College, for instance, you see acres and acres of acacia and eucalyptus, which literally damages the soil or have damaged the soil for years together. So now, what should be the way we think about the trees? There are a large number of local trees, Natumarangal. Should we think about a conservation strategy for it? Right? There is no thinking, I've done on medical waste and electronic waste. How do we deal with that? There are renewable energy questions. Can we think about solar on the street lights or solar production? And the biggest question, municipal finance and institutional strengthening, from 1600s, when the first municipality was made in India, which is in Chennai by the East India Company Municipal Corporation, from then until today, there is only one thing that is common, which is no one thinks a municipality can think. There is no money in the municipality to think or make its plan. There is money to do capital projects, which is called plan funds, right? You can give a proposal to the state government or national government to build road or a stadium or whatever, hundreds of crores, but not a single rupee to think, to make plans, to strategies, and so on. So we can, if there is interest, we can think about it. So let me stop there and invite Anupama to finish the rest on the challenges and opportunities and how Darshana could contribute, perhaps. Thank you. So sorry to bother you, sir, Dr. Malini and Dr. Jayaraj. Shall we take a break for 10 minutes and then reassemble within 10 minutes, if you don't mind? Sure. We will continue after 10 minutes, please. Sure. Yeah. Okay, we will break for tea and then we will reassemble within 10 minutes, please. Because they are online, so kindly don't waste time. Let us assemble back within 10 minutes. Yeah.
Hello, check. Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, 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 hello, check. പിന്നെ ആ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് അനുപമ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അതിനകത്തിലേക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ. ഹായ്, ഞാൻ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കൽ പ്ലാനിംഗ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. കിലോ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിയണ വരെ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മാലിനി മാമും ജയരാജ് സാറിനെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഉണ്ട് 1 month. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാലക്കാട് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ വർക്കുകൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ണാർക്കാട്, ഒറ്റപ്പാലം, ചിറ്റൂർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാലക്കാടുള്ള കുറേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ചിറ്റൂരിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ വർക്ക് കാണും. അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ട് ഹെറിറ്റേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ തീസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്
അതിൻ്റെ ആ വർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നെ എടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി തൊട്ടിട്ടാണ് ലോക്കൽ പ്ലാനിംഗ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ചിറ്റൂർ വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം 2000 ഞാൻ പറഞ്ഞു 14 ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ. അതായത് 2012 തൊട്ടിട്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ വർക്ക് നടക്കേണ്ടത് ചിറ്റൂർ സത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ വർക്ക് 2012 തൊട്ട് നടന്നിട്ട് അത് 2021 പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 10 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ 2011 സെൻസസ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി. ട്രാഫിക് സ്റ്റഡി 2011 വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണത് പോലെ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റീനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതായത് ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു ഏർബൺ സ്പേസ് അല്ല, ഭയങ്കര ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ആണ്. വെറും 30,000 പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏർബൺ ലെവലിലേക്ക് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ലോക്കൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രപ്പോസൽസും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റഡിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റഡിയുടെ മുഴുവൻ ഒരു സത്ത അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ചിറ്റൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂ ഒരുപാടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ 28 വർഷത്തോളം അവിടെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, രാമായണം പോലത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 28 വർഷം അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഒരുപാട് തറവാടുകളും ഒരുപാട് ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസും ഒക്കെ ചിറ്റൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറാണ്. പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചറിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ് ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 124 കുളങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിറ്റൂരും തത്തമംഗലവും ട്വിൻ ടൗൺസ് ആണ്. ഒരു പുഴയുടെ ശോകനാശിനി പുഴയുടെ 2 സൈഡിൽ നിൽക്കണം, അതായത് നോർത്ത് സൈഡിലും സൗത്ത് സൈഡിലും നിൽക്കണ 2 ട്വിൻ ടൗൺ ആണ്. ഈ 2 സ്ഥലവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു 124 കുളങ്ങളുണ്ട് ചിറ്റൂർ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ശരിക്കും ഒരു വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ്, അതായത് കൊങ്ങമ്പട, അങ്ങാടിവേലയ്ക്കൊക്കെ 200ഓളം കുതിരകളും അത്രയും തന്നെ ആനകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അത് കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ അപൂർവം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എടുക്കാനോ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനോ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മെജോറിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസലും വന്നിട്ടുള്ളത് റോഡ് വൈഡനിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റോഡ് വൈഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ്. റോഡ് വൈഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് 6 മീറ്ററും 7 മീറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡ് വൈഡൻ ചെയ്തിട്ട് 18 മീറ്ററിലേക്കാണ് പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ 21 മീറ്ററിൻ്റെ ബൈപ്പാസുകളൊക്കെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 21 മീറ്ററിൻ്റെ ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അത്രയും ട്രാഫിക് ഒരു കൺജഷനുള്ളൊരു സിറ്റിയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഏർബണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൗണിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. സ്റ്റഡി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാറ്റ്പാക്കിന്, അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ദർശനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം. സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് 0% പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൊരു ചിറ്റൂർ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ റോഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭയങ്കര വേഗമായിട്ട് ചില റോഡുകൾ വൈഡൻ ചെയ്യുന്നു, ചില റോഡുകൾ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ബൈപ്പാസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തന്നെ റീജിയണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ചിറ്റൂരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് പോണ ഒരാൾക്ക്, പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിലും ഒരു പൊൽപ്പുള്ളിയിൽ നിന്ന് പോണ ആൾക്ക് എന്താ പറയുക, കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകാനോ ഗോപാലപുരത്തേക്ക് പോകാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൗഡ് എടുക്കാത്തൊരു റൂട്ടാണ് ചിറ്റൂർ ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെയും ലിങ്കേജസ് ഉണ്ട്, വേറെയും റോഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ റോഡുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലല്ല എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമത് വേറൊരു ബൈപ്പാസ്, അതായത് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് വേറൊരു ബൈപ്പാസ് കൂടിയിട്ട് ആ റോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു, അത് റീജിയണൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാത്തത് പോലത്തെ ഒരു പ്രപ്പോസൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസ് പോലുള്ള റോഡുകൾ വരികയാണെങ്കിലും ഈ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലോറി സ്റ്റാൻഡുകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാൻഡ് യൂസിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2011 പാടമായി കടന്ന സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പായി കടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളോ 2021 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സോ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചായി. അപ്പോൾ ഈ ബൈപ്പാസോ റോഡ് വൈഡനിങ്ങോ ബൈപ്പാസ് വരുന്ന ഏരിയകളിൽ ഒരുപാട് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൂടെയാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത്. 10 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ എറേഴ്സായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ലാൻഡ് ചെറിയ എറേഴ്സും, അതായത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും വലുതായിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതൊരു ഡാറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീട് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയണതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് യൂസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഈ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ഒരുപാടുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ 124 പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് പോണ്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറിഗേഷൻ കനാലുകളുണ്ട്. ഈ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ കുറേ എണ്ണം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റൊക്കെ കാരണം ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ചിലത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കണതുണ്ട്. അതായത് പോണ്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കണതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു സർവേ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും റിസോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ് യൂസ് ബോർഡിൽ നിന്നും ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിലൊരു ചാലഞ്ച് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ ഡാറ്റ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, കുറേ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് PWDയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഡാറ്റ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കിട്ടിയാൽ തന്നെ GIS ഡാറ്റയിൽ, ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് GIS ഒരു മാപ്പ് കിട്ടി, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് 2011 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് കിട്ടി. ലാൻഡ് യൂസ് ബോർഡ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് 2021 ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പും കിട്ടി. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഓവർലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ബൗണ്ടറി തന്നെ, ചിറ്റൂരിൻ്റെ ബൗണ്ടറി തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും എല്ലാ ഡാറ്റകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കണത് കാരണം നമുക്കതിനൊരു ബേസ് ഡാറ്റയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിറ്റൂർ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട്
ചിറ്റൂർ കോളേജിലൊരു മാഷുണ്ട്, ജിയോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ജയരാജ് സാറ്, റിച്ചാർഡ് മാഷ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ചിറ്റൂർ കോളേജിലെ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് ഓരോ വാർഡ് വൈസ് സർവേ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഓരോ വാർഡിൻ്റെയും മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഓരോ വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ വരാനുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വീണ്ടും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ നമുക്കൊരു മാപ്പ്, ഒരു ബേസ് മാപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് ബോർഡിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവേ നടത്തണം, ഇറിഗേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഡാറ്റയും ജിയോ ടാഗ്ഡ് അല്ല, എല്ലാം പല ഇതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ കുളങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് മലിനമായി കിടക്കണത്, ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഇരിക്കണത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സർവേ ചെയ്തതിൻ്റെ അത് മാത്രമാണ് ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് കേട്ടത്. നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പോയി, ഇവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഡാറ്റ ഇല്ല, അത് അവിടെ ചെന്ന് ഏതോ ആപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ആപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്കീമിൽ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് ഓൾറെഡി ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഏതൊക്കെ സ്കീമിലാണ്, ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്, എവിടേക്കാണ്, ഏതൊക്കെ പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണില്ല. അത് ആക്ച്വലി മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസിനും ഇല്ല. എന്താണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 3 ബൈപ്പാസാണ് മെയിനായിട്ട് ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ചിറ്റൂർ 2 ബൈപ്പാസും തത്തമംഗലത്ത് ഒരു ബൈപ്പാസും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ബൈപ്പാസ് വേണ്ട, നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് നടത്തി. അത് ജയരാജ് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് 29 വാർഡിനെ ഞങ്ങളൊരു 8 ക്ലസ്റ്ററാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2-3 വാർഡുകളെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന പ്രപ്പോസൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ, അതായത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് യൂസും, അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും സംസാരിച്ചു. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട് ഇതിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ പാടം ഇവിടെ പാടമായിട്ടാണോ നിൽക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്താണ് ലോറി സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ബൈപ്പാസ് പോണേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് നടന്നത്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അറിയണത് തത്തമംഗലം ബൈപ്പാസിന് PWD ഓൾറെഡി അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ 21 മീറ്റർ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈപ്പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് PWD ഓൾറെഡി സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അറിയണത്. അത് മുനിസിപ്പൽ, അതായത് ഓഫീസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസിന് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് വന്ന് പിന്നെ ഓരോ മാസം ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത പ്രപ്പോസലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അണിക്കോട് ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ അറിയണത് പിന്നൊരു സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ്, അല്ലാണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവില്ല. അത് MLAയുടെ ഫണ്ടിൽ MLA വിചാരിച്ചിട്ട് PWD ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അണിക്കോട് ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു സൈറ്റ് വിസിറ്റിന് പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ പോയി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ JHI ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അറിയുന്നത് ഒരു 5 lakhിൻ്റെ ഇൻസിനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഡെലിവർ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പല സമയത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രപ്പോസൽസിനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ബാധിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഓൾറെഡി വേറെ ആരെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അത് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് വരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് അലൊക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഇത്ര കോടി രൂപ ചിലവായി. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫണ്ട് അലൊക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേഗമായിട്ടാണ് ഇടണത്. അതായത് അതിനൊരു 1 കോടി ഇരുന്നോട്ടെ, ആ പൈപ്പ് മാറ്റാൻ 1 കോടി, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചാലിതാക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു DPR പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ആരെങ്കിലും ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കാനോ ഉള്ളൊരു
ഇത് കപ്പാസിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇല്ലാത്തതും ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ദർശന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓഫീസേഴ്സ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ളപ്പം ഈ എല്ലാ സർവേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാനൊക്കെ ഈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ പരിപാടി കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ള ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു യഥാർത്ഥ നടപ്പാക്കിയ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിളായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ 8ാം വാർഡിൽ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജലസുരക്ഷയായി നിലകൊണ്ട ഒരു ജലഗോപുരമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനക്കമല. മനക്കമലയെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മണ്ണെടുപ്പിനുള്ള ശ്രമം എല്ലാവിധ ഔദ്യോഗിക അനുമതികളോടും കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജലസുരക്ഷയുടെ അവസാന അത്താണിയാണ് എന്നൊരു ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ അവിടെ രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇന്നും ആ മനക്കമലയെ നമുക്ക് അവിടെ നിലനിർത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മയാണ് ഊർജ നിർമ്മല ഹരിത ഗ്രാമം എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന തുരുത്തിക്കരയിലെ ഈ മാതൃകയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അക്വാപോണിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ മീൻ വളർത്തുമ്പോൾ ആ മീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ മീനിന്റെ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അമോണിയ, ആ അമോണിയ ആ മീനെ തന്നെ കൊല്ലും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വെള്ളം ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ചേംബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇവിടെ നാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കാണ്. ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ബയോ സ്പോഞ്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബയോ സ്പോഞ്ചിലൂടെ കടന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിലേക്കാണ് വരിക. ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെറ്റിലാണ്, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിറച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം, ആ അമോണിയ ഉള്ള വെള്ളം ആ ഫിൽട്ടർ ബെഡിലെ മെറ്റലുകളിൽ വളരുന്ന ആ ബാക്ടീരിയ ആ അമോണിയെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വളമായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോവൽ വളർന്ന് ഇത്ര മാത്രം പന്തലിച്ച് ഇവിടെ നിറയെ കോവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മുളകാണെങ്കിൽ കാന്താരിയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അവയ്ക്കൊന്നും ഒരു മണ്ണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളം നൽകുന്നില്ല. മറിച്ച് അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളം ഈ മീനിന്റെ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അമോണിയ ആണ് ഇത് വളമായി ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ വെള്ളത്തെ ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽ സൈഫൺ ഉണ്ട്. ആ ബെൽ സൈഫൺ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു നിശ്ചയ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെള്ളം ഫുള്ളായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ടാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അമോണിയ ഫ്രീ ആയ വെള്ളമായിരിക്കും ആ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമാകുകയും മലിനമാകുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് വീണ്ടും നല്ല വെള്ളമാക്കി തിരിച്ച് അതേ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ അക്വാപോണിക് യൂണിറ്റിൽ നടക്കുന്നത്.
കുരുത്തക്കരയിൽ ഒരു LED ബൾബ് വീസായാൽ ആ LED ബൾബുമായി സയൻസ് സെന്ററിലെ LED ക്ലിനിക്കിലേക്കാണ് നാട്ടുകാരെത്തുക. അവിടെ അത് ട്യൂബാകട്ടെ, ടീ ബൾബാകട്ടെ, ഏത് തരം LED ബൾബുകളാകട്ടെ, അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു LED ക്ലിനിക്ക് ഈ ഹരിത ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3000 LED ബൾബുകളാണ്. ആ LED ബൾബുകൾ തെരുവുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം വലിയൊരു മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ബൾബുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാം, LED-കൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊരു ആശയം നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തിന് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു LED ബൾബ് നമ്മുടെ LED ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിരുന്ന ആ ബൾബ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 25 രൂപയ്ക്ക്. വീണ്ടും അത് കത്തും 10,000-ലധികം മണിക്കൂറുകൾ. ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഹരിത ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് തുരുത്തിക്കര. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു നാടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ മുട്ടയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി. ഒരു വീട്ടിൽ 25 കോഴിയുടെ ഒരു ഹൈടെക് കൂട് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരു വാർഡ് മുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ ഒരു 20 വീട്ടുകാർ ഈ കുഞ്ഞു കോഴിക്കൂട് വെച്ചാൽ മതി. മുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകുമെന്നത് മാത്രമല്ല, ആ കോഴി വളം നൽകുന്ന ഒന്നാന്തരമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാർഡിൽ തുടങ്ങാം. ഒരു കോഴിക്കൂടിൽ നിന്ന് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 10-15 കിലോ വളമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വളം നമുക്ക് വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചാക്കിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം, കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ സുരേഷും മഞ്ജുവും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂടിൽ നിന്ന് വളം വാരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒന്നാന്തരം വളമാകുന്ന കോഴിക്കാഷ്ടം ചേർന്ന ചകിരിച്ചോറ് ചേർന്ന ഒന്നാന്തരം ഒരു കമ്പോസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പുരപ്പുറങ്ങളിൽ, മുറ്റങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ഗ്രോ ബാഗിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലും ഒക്കെയായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ വിളവിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി വരുന്നു. എന്റെ തൊടിയിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം മറ്റൊരുത്തിന്റെ തൊടിയിലേക്കോ വഴിയിലേക്കോ ഒഴുക്കി കളയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് കേരളീയൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സംസ്കാരം എന്നേ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ തൊടിയിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം എന്റെ കുടിവെള്ളമാക്കണമെന്ന ബോധത്തിലേക്ക് മലയാളി മാറുന്ന ഒരു കാലത്തെ മലയാളിയുടെ ജലസുരക്ഷ സാധ്യമാകൂ. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ IRTC രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുരവെള്ളത്തെ നമ്മുടെ കിണർവെള്ളമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടെറസിൽ പെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മഴവെള്ളത്തെയും അരിച്ച് നമ്മുടെ കിണർവെള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 പൈപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാലി വയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫൈബർ നെറ്റ് വയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കഴുകിയ ബേബി മെറ്റൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫൈബർ നെറ്റ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുഴമണൽ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈബർ നെറ്റ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിരട്ടക്കരി, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും പുഴമണൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ബേബി മെറ്റൽ. ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള 4 പൈപ്പുകളിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിണർ വെള്ളമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനാകും. മാലിന്യം എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഗതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഞങ്ങൾ അത് എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. നിർമ്മല ഗ്രാമപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തത് അടുക്കള മാലിന്യം അടുക്കളയിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതായ ചില മാതൃകകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതിനായി IRTC ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കിച്ചൺ ബെന്നുകളുടെയും ബയോ ബെന്നുകളുടെയും പ്രചരണം, അത്
സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാലിന്യം അടുക്കളയിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മാലിന്യത്തെ ഊർജ്ജമാക്കി തൻ്റെ വീട്ടിലെ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില മാതൃകകൾ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ഈ നിർമ്മല ഗ്രാമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാർഡിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമായി 300-ലധികം കിച്ചൺ ബിന്നുകളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. ഇത് 3 തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ ഒരു 2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് മീഡിയ അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് 2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അന്നുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും, വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല, അത് നന്നായിട്ട് നിരത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് മീഡിയ ഇട്ട് അത് ലെവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിയിലത് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇടാതെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയിടുക. വെള്ളം ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷങ്ങളോ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ പെരുമാറാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും തൻ്റെ വീട്ടിലെ മാലിന്യം അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇതിൽ പലതും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ ഇത് മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജലസുരക്ഷയായി നിലകൊണ്ട ഒരു ജലഗോപുരമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ. മീൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴയ കുടയിൽ നിന്നാണ്. പഴയ കുടയുടെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് അവർ മീൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചോരാത്ത ബാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മീൻ അവരുടെ തൊടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. കൊച്ചിൻ ചാപ്റ്റർ ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തത്തമംഗലത്തും ഏത് രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അറിവ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുക. ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും വിശദമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ദർശനയുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിറ്റൂർ തന്നെയുള്ള സുദേശ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ജയരാജനും ഡോക്ടർ മാലിനിക്കും അനുപമയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അടുത്ത AGBയുടെ ബാക്കി നടപടികളിലേക്ക് തുടങ്ങാം. സാക്കളെ, ദർശനയുടെ 15ാമത് AGB നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 15ാമത് AGB വളരെ സവിശേഷത നിറഞ്ഞ ഒരു AGB ആണ് ദർശനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ. നമുക്കറിയാം, ഒരു 3 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ